Sadakta mtazamaji, furaha iliyoje kuungana nawe tena kwenye taarifa za upeo wa TV47 ikiwa ni siku ya Jumapili. Mtazamaji, karibu kwenye taarifa hizi. Tumekuandalia taarifa chungu nzima zikiwemo za spoti na za kimataifa, lakini kwanza tupate yaliyomo. Watu 5 wafariki katika ajali ya barabara huko Naivasha, kaunti ya Nakuru. Serikali yaonya dhidi ya kutokea kwa awamu ya pili ya corona, huku idadi ya maambukizi ikiendelea kwenda juu. Wanasiasa wakifanya mikutano ya kisiasa. As political leaders, we must honestly begin to lead again. Na katika makala maalum leo tutakueleza kuhusu watu waliovamiwa na wengine hata kuuawa na wanyamapori. Tulikuwa tuna cross hivi hatukujua penye ipo ilitokea. Nikastukia kama imeshani attack mimi, imenikata miguu. Karibu sana mtazamaji, asante kwa kuchagua kutazama taarifa hizi. Ni yenyu wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Faith Cheptile. Tunaanza na taarifa ya tanzia ambapo watu 5 wamefariki mapema leo kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea eneo la laini takriban kilomita 10 kutoka mjini Naivasha. Wengine 4 wanapokea matibabu katika hospitali ya kaunti mjini Naivasha. 3 miongoni mwao walifariki papo hapo, huku wengine 2 wakifariki walipokuwa wakipokea matibabu katika hospitali ya Naivasha. Willy Njiru na taarifa hiyo kikamilifu. 3 kati yao walifariki papo hapo, huku wengine 2 wakifariki walipokuwa wakipokea matibabu katika hospitali ya Naivasha. Walioshuhudia ajali hiyo wakieleza kuwa huenda gari lenyewe lilikosa breki na baada ya kupata msongamano wa magari katika eneo hili likabingiria mara kadhaa dereva alipokuwa akijaribu kutafuta njia mbadala. Aliweza kupita kando ya barabara wakati alikumbuka breki imekatika, na akaweza kuokoa watu wengi, manaka akipita kwa barabara ingekuwa accident kubwa sana. Tukapotea kiasi. Punde si punde tukaona gari imekuja haina breki. Sasa dakika chache ikakuja ika overtake, badala iende upande ili ikaenda upande mwingine, ikakutana na shimo kubwa sana. Wenzao waliokuwa katika gari tofauti walieleza wamekuwa katika mkutano jijini Nairobi kwa siku 2 na gari hilo lilikuwa limewabeba wafanyikazi wa mega wholesalers kuelekea mjini Eldoret. We went to Nairobi on Friday. Yesterday we had a business meeting. Now we were retreating back to Eldoret. So that's why it happened. I don't know that, but it's beyond. Nusra gari hili la kuyakokota magari linalodaiwa kuwa la askari wa trafiki mwenye cheo cha juu mjini Naivasha kujipata taabani baada ya kufika hapa kikazi na kufukuzwa kwa mawe. Polisi apewe 5,000 achukue gari acha mili juale kama bezo hapa hivi. Akona malikavali zake, saa gari zikianguka anakuja kuvuta tu hata bila kujalia wenye wameumia. Mwaka wa 2017 kulishuhudiwa ajali mbaya iliyosababisha vifo vya watu 43, 16 miongoni mwao wakiwa askari wa GSU. Si mara ya kwanza hii accident happen hapa. Accident mingi sana zimehappen hapa. Kuanzia huko mbali naweka saini kubwa sana ya kwamba hapa kuna nini, it's dangerous. Ndio ukionea mbali ukifika hapo utakuwa unajua. So it's very important kuangalia hiyo nini. Na pampu hizo tena zisikuwe sharp, zisikuwe they are slow in case you upitie pale you can bounce, alafu unaweza stop. Juu gari zianze kukimbia hapa katikati, juu mteremko ndio inaleta shida. Nikiripotia runinga TV47 kutoka eneo la Laini mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru. Mtazamaji, tuangazie masuala ya elimu ambapo wanafunzi wa grade ya 4 na darasa la 8 watafanyiwa majaribio kuanzia Jumatano wiki hii. Hii ni kulingana na ratiba iliyotolewa na baraza la mitihani nchini NEC. Shughuli hiyo ikitarajiwa kuchukua muda wa siku 4 kwa wanafunzi wa grade ya 4 na siku 3 kwa wale wa darasa la 8.
Tofauti na taarifa iliyotolewa awali kuhusu majaribio kwa wanafunzi wa gredi ya 4 na darasa la 8, sasa ni rasmi kwamba majaribio hayo yatafanyika kuanzia Jumatano wiki hii. Mabadiliko haya, kulingana na Baraza la Mitihani ya Kitaifa nchini NEC, yametokana na sherehe za Mashujaa ambazo huadhimishwa kila tarehe 20 Oktoba. Kulingana na ratiba iliyotolewa na NEC ni kwamba wanafunzi wa gredi ya 4 watajaribiwa ndani ya siku 4 kuanzia Jumatano, huku wa darasa la 8 wakijaribiwa ndani ya siku 3. Kwenye ratiba hiyo iliyotumiwa wakuu wa shule nchini ni kwamba kwa siku ya kwanza wanafunzi wa gredi ya 4 watafanyiwa majaribio kwenye somo la Kiingereza, kusikiliza, kuongea na kusoma kwa dakika 10 kila mwanafunzi. Wanafunzi walio na mahitaji ya kimsingi kama vile kutosikia na kuongea watafanyiwa majaribio hayo kwa muda wa dakika 15 kila mwanafunzi. Utaratibu huo utaendelea kwa masomo mengine kwa siku 4 zaidi hadi siku ya Ijumaa ambapo shughuli hiyo itakamilika. Wataalamu wa elimu kadhalika wanasema kwamba kuna umuhimu wa majaribio hayo kwa wanafunzi, haswa kwa mwalimu kutathmini uwezo wa mwanafunzi darasani baada ya kukaa nje kwa muda zaidi kutokana na msambao wa virusi vya korona. Watoto wetu wengi wamekuwa nyumbani kwa muda mrefu sana, na utafiti unaonyesha kwamba watoto wanapokaa nyumbani zaidi ya mwezi mmoja wanapoteza masomo fulani ambayo tayari walikuwa wameshapata. Kwa mfano, kama mtoto alikuwa ameanza kujua kusoma, kuna uwezekano kwamba huyo mtoto ameshasahau. Kwa hivyo kuwapa mtihani, kuwatahini wanafunzi wakati wanapoingia shuleni ni muhimu kwa kila mwalimu, ili aweze kuelewa mwanafunzi ana mahitaji gani na amefika wapi katika masomo yake, ndio mwalimu ajue jinsi atakavyopanga ufundishaji wake. Hata hivyo, Daktari Evelyn Jepkemei anasisitiza umuhimu wa kutotumia majaribio hayo kama mashindano darasani, bali kama kigezo cha kubaini uwezo wa kila mwanafunzi. The fact that we associate assessment with competition, and we sort of have this habit of putting out a similar exam across the board. I feel that the assessment should be done by the teachers and should be school-based and not necessarily for comparison. Haya najiri huku wanafunzi katika madarasa mengine wakitarajiwa kurejelea masomo yao chini ya wiki 2 zijazo. Andrin Kilemi, TV 47. Tukisalia papo hapo ni kwamba Surinder Upal ndiye profesa wa kwanza wa hesabu humu nchini. Baadhi ya wanafunzi wa Profesa Upal ambaye ni mhadhiri katika chuo cha Jomo Kenyatta walihitimu na sasa ni manaibu chansela katika vyuo tofauti humu nchini. Kulingana naye, walimu hutumia njia ya vitisho wanapowafunza wanafunzi, na ndio maana wengi huogopa somo la hisabati na kusema ni ngumu. Profesa Upal amekuwa ni mwalimu kwa zaidi ya miaka 60 na ameandika vitabu tofauti vya hesabu. What do you say in the morning? Ram Ram. His full name is Surinder Mohan Upal, and I did my PhD in 1991, but I was awarded in 1992. I was the first one to have done PhD in mathematics in Kenya, locally. And I joined as a lecturer in Kenyatta University in 1975, became a senior lecturer in 1986. So 1996 I became a full professor, the first one to become a full professor at JKUAT. And of course the next full professor was appointed 10 years after that. So I have been teaching, writing books and publishing papers and going overseas. I have visited quite a number of places, and I think I attended about 40 mathematical conferences all over the world. The most conspicuous amongst them, which we mathematicians, value a lot, is called ICM, International Congress of Mathematicians. That is the World Conference of Mathematics.
I attended the first one in 2010 in India, Hyderabad, 2014 in South Korea, and 2018 in Brazil, Rio de Janeiro, there. There were 4 German girls sitting, another table, and out of curiosity they came to me, "Sir, what are you doing here?" I said, "No, I am on a visit and I am a professor of mathematics." "Mathematics?" They just, I said, "Why?" No, it's a very difficult subject." I said, "No, I think that is a misconception. It is not. Perhaps, Sharon, maybe, we do not teach mathematics the way it is taught, perhaps, at the initial stage. And then it becomes a sort of bugbear to students, and they fear it all through their lives. Perhaps, what I have been, because I have trained at Kenya, while I was at Kenyatta University, I have trained teachers for almost every school in Kenya. My students have gone to almost every school, because I was there from 75 to 93. So we try to tell them that you try to make it interesting. How can you make it interesting? Give examples from the environment where you are. How you can apply this. Give them examples the way the maths developed. Mathematics is not all, application. 90% that. The other is you get something new. Great parent. As I said, 8 books. And I started writing a book for KCSE. That was my own effort. Then I wrote a book, a revision test papers for KCSE. I wrote that. It was edited by my friend, Mr. Humphreys, who is a colleague. After that, we wrote applied mathematics for craft engineering. And my co-authors were Professor Simon Gacharu. This book was published in 1996 there. And, at that time, because Professor Gacharu, Mr. Gacharu, whatever you call it, I had taught him at Kenyatta University, one of the very brilliant students. Then, we wrote, it's a very popular book, Mathematics or Science. So, which is the first year students in all disciplines. Whether you are doing mathematics, whether you are specializing in physics, engineering, architecture, medicine, pharmacy, the first year it covers. And it has been quite popular in most of the universities. Then we wrote Introduction to Probability and Statistics. Statistics being very important subject. So we wrote that, and this was published. And then Probability Distribution of a Single Random Variable. This was published by New Age publishers in India. So, Sharon, I think that makes 8 books which we wrote. And there was another student of mine called Romanus Odhiambo, who was also there. I taught him at Kenyatta. Also very inquisitive, very curious to know things and all that. He is now the Vice Chancellor of Meru University of Science and Technology, something. This Eldoret University, Teresa Akenga is my student. Professor Kamau Gomau is the Vice Chancellor at Cooperative, also taught him. Professor Mary Dungu is professor at Kirinyaga University. So Sharon, our aim is to make mathematics interesting so that the students don't fear it, to popularize it. And I think sciences are the backbone for the development of any country. And mathematics is the queen of sciences. Other sciences cannot go ahead, proceed without mathematics. Maths is not difficult at all. It is easier than other subjects, I should say. Very interesting. The only thing is sometimes at the initial stage,
We teachers go wrong, we don't make it interesting, you know. Now when you say 1 + 1 is 2, you know, now these teachers are so good. They'll say, one book, this and this, hey, make 2, like this, you know, giving examples and, you know, showing practically. Mtazamaji, tubadili gia kidogo, tuangazie masuala ya afya, ambapo waziri wa afya Mutahi Kagwe amebainisha kwamba taifa linapitia awamu ya pili ya mchamko wa virusi vya korona. Waziri Kagwe anasema kuwa idadi ya maambukizi imeendelea kuongezeka na haswa baada ya masharti kulegezwa. Mwangi Maina na taarifa hiyo kikamilifu. Waziri wa afya Mutahi Kagwe ameweka paruanja kuwa taifa linapitia awamu ya pili ya mlipuko wa virusi vya korona tangu kulegezwa kwa baadhi ya masharti ya kudhibiti msambao huu. Waziri Kagwe amesema taifa limezidi kurekodi ongezeko la visa kutokana na hulka ya Wakenya ya kutotii masharti yaliyowekwa. Today, about 13% incline and a daily rise in deaths, we can confidently point to a potential crisis unless we take some immediate actions to avert this. Kiwango cha maambukizi nchini kimeendelea kupanda, na hii leo kiwango hicho kikiwa 12% ikilinganishwa na 4% ya maambukizi, wakati baadhi ya masharti yalilegezwa. When you compare the positivity rate, you are comparing oranges with oranges, and therefore are able to tell. And when you, in spite of the large numbers, we are now down up to 12%. So when you get to 12%, then you have got a large number of people, then it tells you that there is serious community spread of the infections. Wizara ya afya inasema kuwa kuna ongezeko la wagonjwa wanaolazwa hospitalini na vile idadi ya wagonjwa mahututi inazidi kuongezeka kila uchao. Aidha, baadhi ya kaunti zilizoonekana kudhibiti msambao huu zimeanza kurekodi visa vingi, zikiwemo Nakuru, Kilifi, Nairobi na Mombasa. If you also look at the critical care, we are in numbers below 10. As of today, again, we have 28 people in ICU, 10 of them under ventilatory support, 14 on supplemental oxygen, and 4 under observation. Again, telling you that we are getting more severe form of the disease. Kutokana na hili, Waziri Kagwe amewafokea Wakenya na haswa viongozi wa kisiasa kwa kutotii masharti yaliyowekwa kudhibiti virusi hivi. Waziri Kagwe akisema kuwa lazima viongozi wa mstari wa mbele kukabiliana na virusi hivi. And I think we must take responsibility and own up and appreciate that going forward, if Kenyans begin to fall in the streets, political leadership that is creating those gatherings must take responsibility and own up to that fact. Wakati huo huo, wazazi wametakiwa kuwajibika na kuhakikisha kuwa watoto wapo salama wanapoelekea shuleni, na kuhakikisha kuwa wamevalishwa barakoa na kuwapa maji ya kunawa mikono iwapo shule zao hazina mahali pa kunawia mikono. And the Ministry of Education, I'm aware, is working very hard towards ensuring that there is supply of water and so on. But not every school at the moment has it. And you know, it doesn't hurt to carry some water with you. I mean, when you were in school, we used to carry water with us every day. You know, when we were little kids, 10 years olds, 7 years olds, we used to carry water with us to clean ourselves. And then, on the issue of masks, I agree that there are those who the government can assist and give a mask. But surely, if you have been able to buy a uniform, and a mask is so cheap, now they are selling them at very cheap prices, we will supply what we can. But these things are even being made by tailors in the counties now. So you really cannot excuse yourself for a child not having a mask. Hii leo watu 685 zaidi wametangazwa kuambukizwa virusi hivi na kufikisha idadi walioambukizwa hadi 44,881. Wakati huo huo, watu 105 wametangazwa kupona na kufikisha idadi waliopona hadi 31,857. Wagonjwa 7 wamefariki na kufikisha idadi waliofariki hadi 832. Huku taifa likiendelea kurekodi ongezeko la visa vya virusi vya korona kila uchao, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe anasema kuwa ni wajibu wa kila Mkenya
kuwajibika kufuata na kutii masharti yote yaliyowekwa na Wizara ya Afya ili kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Nikiripotia Upeo wa TV 47 kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Mwangi Maina. Asante sana Mwangi Maina kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tukizidi kuangazia msambao wa virusi vya corona, ni kwamba gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago amewaonya wakazi wa kaunti hiyo dhidi ya kupuuza masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya kudhibiti maambukizi ya corona. Hii ni baada ya kaunti hiyo kuandikisha visa zaidi ya 100 katika muda wa siku 3 zilizopita. Tayari bunge la kaunti hiyo limechukua likizo ya siku 21 kufuatia au baada ya kuthibitishwa kwamba mwakilishi wadi wa Huruma Peter Kiru Chomba alifariki na corona. We've lost Honorable Chomba to the COVID pandemic, which has drastically now affected the arrangements that we had already put in place for the funeral. As a committee, in recognizing the role Mheshimiwa Chomba played in leadership in this county, remember he didn't just start as an MCA, he had been a councillor for 10 years in the Eldoret municipality. He was an MCA serving his term, and therefore he had offered leadership as part of the leadership of this county for almost 20 years. And our thinking as county government of Uasin Gishu, that is executive and county assembly, we had and the family with the committee, the family committee and the committee of the business community and the people of Huruma Ward on what happens and what needs to be done. Ours is because of the seriousness of this matter. We are all aware of Peter Kiru Chomba on the morning of 10th October 2020. We wish to inform residents of Uasin Gishu and the general public that we have received the official post-mortem results that was conducted on the deceased from the family that confirmed that the cause of death was COVID-19. In lieu of this information, na mtazamaji, zimekatika dakika 20 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Kwenye mtandao naona jumbe zenu zinazidi kuingia. Mwangi SK anasema anatazama kutoka Thika. Tunaye Abu Jafar anasema tuko ndani kutoka Siaya. Nasiche Miremba Nasiche anasema watching from Karen. Judith Lunyulo anasema anatazama. Chacha Magori anasema anatupata vizuri kabisa kutoka Tanzania. Henry Osembo na kuona kutoka kwa Ruben. Tunaye Geoffrey Kosgei kutoka Karen. Mwisho kabisa namuona Isaac Kijana Mpole anasema yuko tuned in kutoka Nairobi Kabete. Mtazamaji, mie na mwenzangu wa lugha ishara tunapunga unyunyu kidogo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Kila siku ya Jumatano tunazungumza, tunaulizana na tunajuzana masuala ibuka ya kisiasa. Kuna baadhi he is not in Kirinyaga. Maisha yangu ni huru na watu wangu wanyali. Tulivunja vyama vya URP na TNA na vyama vingine tanzu, ndio tukaunda chama inaitwa Jubilee. Mijadala komavu kuhusu yanayokuhusu, na zaidi ya yote tunakupa nafasi kumfahamu kiongozi wako katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Yako kama mtoto ilikuwa gani? Mimi nilizaliwa, sasa najuaje maisha ilikuwa. Wakati namuuliza maisha. Kwanza ilikuwa tu ni jaribu kabisa kufikia pahali ambapo nitafika Nairobi. Najua ilikuwa ni kazi ambayo ilichukua siku mingi sana kufika Nairobi. Kila siku ya Jumatano kuanzia saa 1:30 hadi saa 2:30. Ungana naye Elizabeth Mutuku. Usikose. It is said that cooking is one of the greatest gifts you can give those you love, because nothing brings people together like good food. Join Chef Hamadi every Sunday at 6:30 p.m. as he teaches us some simple and quick recipes, only on The Throwdown. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah.
This and every Sunday, TV47 brings church straight to your home. Come, worship straight from your home as we bring you the Sunday church service at the All Saints Cathedral from 11 a.m. Kila siku ya Jumatano tunazungumza, tunaulizana na tunajuzana masuala ibuka ya kisiasa. Kuna Uhuru he is not in Kirinyaga. Maisha yangu ni huru na watu wangu wa Nyali. Tulivunja vyama vya URP na TNA na vyama vingine tanzu, ndio tukaunda chama inaitwa Jubilee. Mijadala komavu kuhusu yanayokuhusu, na zaidi ya yote tunakupa nafasi kumfahamu kiongozi wako katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Yako kama mtoto ilikuwa gari. Mimi nilizaliwa, sasa najuaje maisha ilikuwa. Wakati namuuliza maisha. Kwanza ilikuwa tu ni jaribu kabisa kufikia pahali ambapo nitafika Nairobi. Najua ilikuwa ni kazi ambayo ilichukua siku mingi sana kufika Nairobi. Kila siku ya Jumatano kuanzia saa 1:30 hadi saa 2:30. Ungana naye Elizabeth Mutuku, usikose. It is said that cooking is one of the greatest gifts you can give those you love because nothing brings people together like good food. Join Chef Hamadi every Sunday at 6:30 p.m. as he teaches us some simple and quick recipes, only on The Throwdown. You are the mighty God. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Ripoti ya BBI huenda ikatolewa wiki ijayo, huku wanasiasa wakiwa tayari wameanza kutoa misimamo yao kuhusiana na ripoti hiyo. Ripoti hiyo ikitarajiwa kutekelezwa katika awamu ya 3 katika baraza la mawaziri katika masuala yanayohitaji baraza hilo. Sheria zitakazopitishwa na bunge na hatimaye kura ya maoni kwa masuala yanayohitaji kura ya maoni. Na kama anavyoarifu Paul Kirobi, tayari wandani wa Ruto wameeleza kuipinga ripoti hiyo. Ripoti ya BBI ikidaiwa kwamba huenda ikatolewa kwa umma wiki ijayo. Naibu Rais William Ruto na wandani wake wanaendelea kupinga mchakato wa ripoti hiyo. Hasla! Keretere! Kinara wa ODM Raila Odinga anasema ripoti hiyo sasa iko tayari. Rais Uhuru Kenyatta jana alikutana na viongozi wa bunge la kitaifa na seneti, mkutano uliojumuisha viongozi wa kamati za bunge. Wandani wa Ruto hata hivyo wanazidi kupinga ripoti hiyo. Siwezi kurudi nyuma. Tumesema safari hii hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya viongozi na mamlaka na vyeo. Sasa wameungana kutengeneza BBI. BBI ni mtoto yuko bado katika labor ward na mama yake. Na tunataka tuombe Mungu asizaliwe. Ripoti hiyo ikitarajiwa kutekelezwa katika baraza la mawaziri, bunge na hata kura ya maamuzi kufanywa. Kinara wa ANC Musalia Mudavadi sasa amewataka Wakenya kusoma ripoti hiyo kabla ya kutolewa kwa umma. And I want to appeal to all Kenyans. Nilisema hivyo nikiwa Bomas of Kenya. Tafadhali ngoja ripoti kitoka uisome. Tuepukane na yale mambo ya kusema bwana Mudavadi alisoma, na kama bwana Mudavadi amesoma amenisomea. Unakumbuka nilisema hivyo? Mbunge wa Lugari Ayub Savula tayari ameonyesha wasiwasi, akisisitiza kuwa Wakenya wataumia zaidi kwa kuelekea kwenye uchaguzi mwingine, ikizingatiwa uchumi wa taifa umedorora kutokana na janga la corona. Lakini vile muda unayoyoma, economy ya Kenya ni mbaya. Economy ya Kenya hatujui kama ita sustain election bill, kwa sababu tumebakia na mwaka mmoja na miezi 10 tuingie uchaguzi. Hatujui kama ita sustain election bill. Referendum ni kama election.
Seneta wa Bungoma Moses Wetangula amemshauri Rais Uhuru Kenyatta kuhakikisha mchakato wa BBI unaleta umoja wala si kuleta mgawanyiko baina ya Wakenya. As the head of this country, the back ends on the table. Before you release the BBI report, I request you to call all leaders. We sit together. We agree that this is good for our country, so that when we go to referendum, if at all, let that referendum leave our country more united than it is and not more divided than it is today. Wandani wa Ruto wamekuwa akisema ripoti hiyo inalenga kubuni nyadhifa za uongozi serikalini. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Mtazamaji, tukizidi kuangazia masuala ya siasa, ni kwamba miaka miwili kabla ya uchaguzi mkuu ujao, cheche za maneno kati ya wanasiasa kuhusiana na uteuzi wa makamishna wa tume ya uchaguzi IEBC zimeanza. Naibu Rais William Ruto sasa akisema kwamba hana hofu ya atakayeongoza tume hiyo. Mumbi Chege anatuarifu. Miaka miwili kabla ya uchaguzi mkuu ujao, na viongozi wa kisiasa wameanza mbio kuelekea ikulu. Naibu wa Rais William Ruto sasa akichemka kutokana na uteuzi wa makamishna watakaoteuliwa kuhudumu katika tume ya uchaguzi IEBC. Sisi hatuna shida na IEBC. Wachaguliwa wale wanachaguliwa kwa IEBC. Sisi tunajua kura inaamuliwa na wananchi pale kwa polling station. Kwa hivyo chairman anaweza kuwa mtu yoyote, commissioner anaweza kuwa mtu yoyote, na sisi tuko tayari, and we have confidence in the institutions of our nation. Kwa sasa tume ya IEBC ina makamishna 3 pekee baada ya 4 kujiuzulu. Nafasi za 4 zingali kutangazwa na tume hiyo. Naibu wa Rais akisisitiza cha muhimu ni viongozi kukubali matokeo ya uchaguzi. Watu wasikuwe na wasiwasi. Nasikia wengine wanasema ati Ruto amechengwa kwa hiyo mambo ya IEBC. Mimi nataka niwaambie hivi, hata wakitaka waweke Oburu Odinga awe chairman wa IEBC, mimi sina shida, mimi sina problem, kwa sababu mimi najua hawawezi kuamua, wananchi ndio wataamua. Gavana wa Machakos Alfred Mutua, ambaye pia anawania urais, anasema makamishna wawe ofisini miezi 18 kabla ya uchaguzi mkuu. Hivi sasa makomishna waliopo ni kama 3 badala ya kuwa 9. Tafadhali harakisha, tuko katika miezi 18 kama vile Kriegler report ilisema. Tafadhali unda tume ya kuweza kuadvertise, kuwatafuta wa Kenya ambao wanaweza husika, tuhusishe sisi viongozi wa vyama tofauti ndio tuweze kuhusika katika mpango huu, wachague hao, wapeleke pale kwa bunge, wakuwe vetted, ndio tuwe na tume ya uchaguzi IEBC mapema. Mchakato wa kuwateua makamishna wapya ungali kwanza. Mumbichege, TV47. Na wakili anayedaiwa kuvamiwa na afisa wa polisi katika eneo la Wote kwa kukatwa mikono amefariki. Onesmus Masaku amefariki katika hospitali kuu ya Kenyatta alipokuwa akipokea matibabu. Afisa wa polisi Nancy Njoki, ambaye ni mshukiwa katika kesi hiyo, angali anazuiliwa na polisi kutokana na kisa hicho. Wakili huyo anadaiwa kukatwa mikono yake miwili mnamo tarehe 7 mwezi huu alipohusika katika ugomvi na mshukiwa. Chama cha mawakili kinataka haki kutendeka kwa wakili huyo. Na mtazamaji, nilivyokuarifu ni kwamba kwenye makala maalum leo tunaangazia mirathi yanayotisha, na idadi ya wanadamu inavyoendelea kuongezeka wanaonekana kusongea karibu na mazingira wanamoishi wanyamapori, hatua ambayo imewaacha wanadamu katika kinyang'anyiro cha kuishi kati yao na wanyamapori. Athari za wanyama hawa kwa wanadamu, mifugo na hata mazao ya mashamba zikijidhihirisha. Huyu hapa Nano Cloren na taarifa hiyo.
Daima ni furaha wakati wanadamu wanapokwenda porini kwa ziara ya wanyama pori ambao ni mirathi, fahari yetu na kitega uchumi cha taifa. Lakini je, ni kipi kinachotokea wakati wanyama hao wa porini wanapozuru makazi ya binadamu? Natumai unalo jibu tayari. Viboko ambao makao yao ni mito, maziwa katika sehemu mbalimbali nchini, walio na mifupa yenye nguvu yenye upana wa digrii 180, wamewaacha wahasiriwa katika hali ya kutatanisha. Edwin Mokua aliye na umri wa miaka 28 katika kijiji cha Maguo, kaunti ya Nyahururu, alishambuliwa na kiboko kando ya mto Ewasunyiro alipokuwa katika maandalizi ya kushiriki kwenye mbio za Turkeys Izmir tarehe 4 mwezi huu. Kitu kama saa 10 hivi na nusu ndio nikastukia hiyo ipo, kwa sababu kulikuwa na manyasi kubwa kubwa. Kustukia ipo, kajaribu kukimbia, inanifuata mbio, so ikaniweza nguvu, ikaniataka, ikaniuma hapa the left hand na kifua, na kwa sababu iliniuma at the same position, so meno ikaingia kwa kifua karibu na roho, halafu na bafu kutoka chini. Mwanariadha huyo ambaye sasa bado anapokea matibabu anaelezea matukio ya kushambuliwa na kiboko alipokuwa katika mazoezi na mwanariadha mwenzake majira ya saa 10 alasiri. Vile nilirusha, kanirusha juu, wale wenzangu wakaona nimerusha juu. Kukimbia kwa sababu ilikuwa imenivunja mkono kabisa. Nikarara chini like 20 minutes. Nivuja damu. Wakakuja kwa sababu ipo bado ilikuwa tu hapo mahali niko. Nikajifanya tu nimekufa. Sijui ni Mungu ama nini. Wakakuja wakapiga nduru. Ipo sikakimbia majini. Kimbia majini, nijaribu kuamka, siamuki. Nijaribu kumbe mkono umevunjika. Nikaamka na mkono mmoja, nikaanza kukimbia. Damu ikatoka yote. Katika kaunti hiyo hiyo, wakaazi wa Olkalou wameishi kwa miaka na kushuhudia visa vya wahasiriwa wa viboko vikiongezeka, viboko ambao makao yao ni ziwa Olbolosat. Wakaazi hao sasa wanalalamikia viboko ambao wamevamia mashamba yao, huku wengi wakisema wamepata hasara ya mazao yenye thamani ya mamilioni ya pesa. Nimeishi na viboko mpaka saizi, lakini simeanza kusumbua mashamba. Ikipata viazi kama hii inamaliza, ikipata mahindi inapita naye. Kiboko ambaye mienendo yake haiwezi kutabirika ametishia usalama wa wakazi hawa pamoja na watoto wao. Japokuwa watoto wamezaliwa katikati ya kiboko, lakini wakiziona wanaondokea, lakini hiyo ni hatari moja, kwa sababu kuna mwingine ambaye hawezi kuijua, anafikiria ni ng'ombe, kwa hivyo inaweza kuja ipite naye. Mimi ninaweza kuwa nimepitwa naye, ama hiyo liwe liwalo, hapo inaitwa 50-50. Inipita na mimi nijifiche ama nijiokoe. Mbali na kaunti ya Nyandarua, tuelekee Naivasha huko kaunti ya Nakuru. Mto Bagaria, mto kuu wa ziwa Nakuru, unatumika na mifugo wakiwemo kondoo na mbuzi pamoja na wanakijiji wa miti mingi. Hatari inayowakodolea macho wenyeji pamoja na mifugo wa eneo hili ni ya juu mno, na haswa wanapofika pale kuteka maji kwa matumizi ya nyumbani. Mwanzoni mwa mwezi wa Septemba mwaka huu, Simon Mwangi Mungai alikuwa mmoja wa waliokuwa wakiishi katika boma hili, ila inasemekana alishambuliwa na kuuawa na fisi, kisha nguo na mabaki ya mifupa yake kupatikana baada ya siku 14 karibu na ua linalotenganisha kijiji cha miti mingi na mbuga ya wanyama ya Nakuru. Maafisa wa polisi walichukua nguo na mifupa hiyo kwa uchunguzi. Baada ya kukaa kama wiki 2 hivi,
akitafutwa. Baada ya polisi walikuja, ndio tukaenda na pamoja na hawa mpaka mahali mwili ilikuwa. Sasa kutoka hapo ndio tukapata hiyo jacket, tukapata na t-shirt na gumboot na mfupa. Kutoka hapo polisi walichukua hizo nguo na kutueleza kwamba tukae tungoje mpaka mambo isitoke na watu, itoke na serikali. Eneo la Karati lisilo mbali kutoka Miti Mingi ni nyumbani kwa Mungai Waweru wa miaka 89 na ambaye anategemea kondoo wake kama njia ya kujimudu kimaisha. Siku ya kawaida ya Mungai inahusisha kuwapeleka kondoo wake malishoni majira ya saa 3 asubuhi, lakini asubuhi moja alipokuwa katika pilka hizo, kondoo wake 14 waliaga baada ya kushambuliwa na chui. Kuingiza hapo saa 3, saa 4 mbuzi imeaja kukuliwa. Nikaitwa mbuzi yangu imeaja kukuliwa. Kufika hapo nikakuta mbuzi imelala chini 14 na zingine zikatoroka ikiwa imekulewa. Kondoo huyu aliponea kifo kwa tundu la sindano na kupata matibabu kutoka kwa daktari wa mifugo. Swali analo Mungai kila siku ni je, angalikuwa wapi sasa hivi kondoo wake wote 14, wote wajawazito, wangalikuwa bado hai? Na ile mbuzi moja ilibaki, daktari akanisaidia ikatengenezwa. Tangu siku hiyo mbuzi iko na mbuzi 5. Kama angelikuwa yote na ilikuwa na mimba yote, ilikuwa na mimba. Kama angelikuwa na ilikuwa iko, siningepata mingi. Eneo la Kasarani, kutana na Enoch Romano ambaye hapo awali alikuwa mvuvi wa kutegemewa katika ziwa Naivasha na sasa amesalia bila viungo vyake vya miguu. Alipokuwa akiendeleza shughuli zake za uvuvi, alishambuliwa na kiboko. Nilikuwa nafanya kazi ya utegaji. After that sasa ndio nikapata accident, ndipo iliniattack, nikakata miguu zote mbili. Sasa hizi about life niko haso tu. Kwa mwaka jana mwezi wa 6, ilikuwa siku ya Saturday. Ilikuwa around kitu saa 5. Sasa tukaingia na wenzangu kuingia kazi. Tulikuwa tuna cross hivi, hatukujua penye ipo ilitokea. Nikastukia kama imeshani attack mimi, imenikata miguu. Sasa after hapo ndio nikachukuliwa na wenzangu, nikastukia mimi nilijijulia kama niko hosi. Na kufuatia ulemavu wake aliyobaki nao, Enoch ameshuhudia unyanyapaa kutoka kwa marafiki na hata jamaa walio karibu naye. Wakati wenye nimeumia, najua lazima mtu kuwe na hard time cause hata familia yenye nilikuwa nayo mara ya kwanza ikanitoroka. Sasa nikakuja nikayasoaso, ndio tukapatana na msichana mmoja tena ikabidi tukaoana. Lakini imebainika kuwa visa hivi vya mashambulizi vinatokana na binadamu kusongea karibu na mazingira wanamoishi wanyamapori hawa, hatua ambayo imewaacha wanadamu katika kinyang'anyiro cha kuishi kati yao na wanyamapori. You are aware hippos will have to look for pasture outside the areas. So you realize that some of their grazing areas are already submerged, and so when they come out to look for food, definitely there will be conflict between the wildlife and also humans. So I want to urge the residents who live in these areas to be extra careful when they are out of their houses. Our officers may not be available all the time to protect everybody, but we want to call upon our citizens to really stay away. Hata hivyo, serikali inaazimia kutenga fidia ya shilingi bilioni 1.8 kwa wahasiriwa mashambulizi wa wanyamapori kati ya mwaka 2014 hadi 2017. Visa vyote vya mashambulizi kuanzia mwaka 2017 hadi leo vimehairishwa hadi kufikia mwaka ujao. Arising from this report which they are going to write, we will be able to tell how much the government owes people in terms of death, injury,
crop destruction, animal predation, and etc. Considering we've done it in less than 3 years, I think there's been progress on the side of the government. And so as we continue doing this, it is our expectation that eventually we will be able to finish these areas at some point. Of course, I know it will be involving a lot of money, but as government, we will strive to continue increasing the amount. Nano Cloren, runinga ya TV 47. Naam, asante sana Nano Cloren kwa kufuatilia taarifa hiyo. Mtazamaji, sijui una yepi ya kusema, sema nasi kwenye 22047 na kwenye mtandao wetu wa Facebook ni TV47 Kenya. Tudunde viwanjani. Mshambuliaji wa timu ya taifa Harambee Stars Michael Olunga kwa mara nyingine amecheka na wavu katika kichapo chao cha 3-2 dhidi ya Shonan Belmare katika mechi ya ligi kuu ya Japan. Kashiwa Reysol ya Olunga ilikuwa inaongoza mechi hiyo 2-1, lakini ikalegeza kamba katika dakika za mwisho na kuambulia kichapo hicho. Olunga anaongoza chati za ufungaji kwa mabao 22 baada ya mechi 23, huku Reysol ikiwa nafasi ya 8 kwa alama 37.